أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من دروس Introduction to Biostatistics، ومحدثكم Assistant Professor Dr. أحمد عبد مرزوق، Family and Community Medicine Department، الكندي Medical College University of بغداد. محاضرتنا لهذا اليوم هو Measures of Central Tendency. Learning objectives: understand the concept for the measures of central tendency and dispersion, able to calculate these measures for particular dataset, select the appropriate measures to use in different research data. Two characteristics of data distribution. The first one is measure of central tendency or location, and the second is measures of dispersion or scattering or spreading or variation. Now, the measures of central tendency or location. The purpose of central tendency is to determine the single value that best represents the entire distribution of scores. The three standard measures of central location or tendency are mean, median, and mode. Mean or arithmetic mean are also called average. The most commonly used measures of central tendency, this is the sum of all observations divided by the number of observations. We have population mean ويكتب بالرمز mu اللي يساوي لنا sigma or upper letter sigma of x divided by n، وsample mean ويرمز له بx bar يساوي لنا summation of x divided by small n اللي معناها هذا الsample mean. Example: calculate the mean value for the following data: 23, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 28. القانون هو x bar على اعتبار هذا sample يساوي لنا summation of x divided by n، ويطبق لنا اياه يجمع الارقام ويقسمها على 10 اللي هن عدد البيانات ويساوي 25.2. Advantages of mean: uniqueness, only one arithmetic mean for a given set of data. Simplicity, easy to compute and understand. Take in consideration all values, not ignore anyone. Disadvantages: affected by extreme values or outliers, which in some cases so distorted that it becomes undesirable as a measure of central tendency. Example of how extreme values may affect the mean: suppose 5 physicians received the following charges: $29, $29, $100, $100, and $610. The charge for the 5 physician is found to be $200,
a value that is not very representative to their charges. يعني احنا عندنا أطباء، طبيب ياخذ $95، الثاني 95 والثالث 100 والآخر 100 والآخر 610. هاي 610 خلت المين يصير $200، في حين عندنا بس طبيب واحد عندنا ياخذ أكثر من $200 وكل الباقية ياخذون $100 أو أقل، وهذا سوى distortion للداتا أو ما يعرف بالoutliers. Measurement results from the forced expiratory volume FEV test in 1 second in liters 2.3, 2.15, 3.50, 3.6, 3.5, 2.82, 4.05, 2.25, 2.68, 3, 2.68, 2.85 and 3.38. The mean is calculated as, so it will become finally 2.95 liters. If the 11th observation was accidentally recorded as 40.2 liters and not 4.02, then our calculation would be thus. نلاحظ أنه ورا جمع هاي البيانات ورا ما غلط مدخل البيانات وسجل النهاية 40.2 مكان من 4.02 طلع المين 5.73. صعد المين كلش عن المين القبله اللي هو كان 2.95. قيمة واحدة شمرت لنا المين بعيد جدا عن الواقع nearly twice as big as before. The mean is the most commonly used measure of central tendency. بالحقيقة تقريبا لا يوجد بحث في الكون ما بكلمة mean. However, if the data has extreme values, very high or very low values produce skewness in data. يعني very high or very low data تسوي لك التواء بالداتا. Such values can pull the mean towards one side and make it less useful. Now, the second measure of central tendency is the median, which is less influenced by extreme values, and this makes it useful in certain epidemiological studies where skewed distribution are studied. median نصفط البيانات من أقل قيمة إلى أعلى قيمة وناخذ القيمة الوسطى اللي هي تعبر لنا عن الميديان. median اللي أيضا يسمونه 50th percentile or 5th decile or 2nd quartile. It's the value that divides the data into two equal parts, 50% greater and 50% lesser than it, giving that the values are arranged in order of magnitude. If the number of value is odd, then the position of the median is n plus 1 divided by 2. If the number of values is even, then the median is taken to be the mean of n divided by 2 and n divided by 2 plus 1 observation. Calculate for odd number. الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نصفط البيانات من الأقل للأعلى وناخذ الرقم الأوسط اللي هي 1 2 3 4 الخامس. 1 2 3 4 الخامس الرقم الأوسط. هذا إذا كان odd number اللي هنا 9 زائد 1 يساوي 10 تقسيم 2 5. n plus 1 divided by 2, 9 plus 1 divided by 2. Position is 5 where the value is 25. Position 5, 1, 2, 3, 4, 5.
والvalue هو 25. calculate for an even number of cases. عندك هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح ياخذ الان تقسيم 2 10 تقسيم 2 هو الخامس. 1 2 3 4 5. هذا واحد. الثانية هو n تقسيم 2 زائد 1 اللي هي 5 زائد 1 يطلع الرقم السادس. فراح يطلع عندي رقمين، هذا الرقم وهذا الرقم، اجمعهن واقسمهن على 2 راح يطلع عندي الميديان هو رقم بين هذين الرقمين. n divided by 2 و n divided by 2 plus 1 يطلع لي 25. advantages: uniqueness, only one medium for a given data, simplicity, easy to calculate, not affected by extreme values. Disadvantages: they didn't take in consideration all values but only the median one. Mode: the value which occurs most frequently. If all values are different, no mode. If one value which occurs most frequently, unimodal. If two values which occurs most frequently, bimodal. If three values which occurs most frequently, trimodal. إلى آخره. Calculate the mode value for the following data: 3 3 5 6 8. المود هنا هو ال 3 لأن هو الرقم الوحيد اللي يتكرر أكثر من مرة. The mode is 3. هنا هاي ال set of data نسميه unimodal. Calculate the mode value for the following data: 3 3 5 6 6 8. هنا bimodal لأن الثلاثة والستة تكرر عن كل واحد مرتين. The mode value are 3 and 6 bimodal. Calculate the mode value for the following data: 3 3 5 5 6 6 8 8. Simplicity. Advantages: simplicity, easy to calculate. Unlike mean and median, the mode can be used for qualitative data like modal diagnosis as hypertension, DM, ischemic heart disease, إلى آخره. Important to know: if the data homogeneous, we use the mean. But if it is not, we use the median. For unimodal frequency distribution, normal distribution, which is symmetric, the mean يساوي الميديان ويساوي المود. Knowing the values of the mean and median of distribution can provide some information about the skewness of a distribution. If the mean is greater than the median مهم. هذا مهم. If the mean is greater than the median, then the distribution is positively skewed. The long tail is on the right side of the graph. If the mean is equal to the median, then the distribution is symmetric. If the mean is less than the median, then the distribution is negatively skewed. The long tail is on the left side of the graph. Normal and skewness distribution. If the data values are evenly distributed about the mean, the distribution is said to be normal, symmetrical, or bell-shaped. هنا المين يساوي الميديان ويساوي المود و 50% of values to the left 50% of values to the right. هذا يسمونه normal distribution curve. مين 50% يمنى 50% يسرى. If the majority of the data values falls to the left or right of the mean, the distribution is said to be
skewed. When the majority of data values fall to the right, negatively or left skewed data. الميديان أكبر من المين. هذا left skewed data، معظم الداتا واقعة to the right والتيل واقع إلى الليفت. احنا نحكي السكيونس حسب اتجاه التيل of curve. Outlying value are small. هذا مثال. When the majority of data values fall to the left, positively or right skewed data. الميديان أقل من المين. مود ميديان مين، والتيل متجه إلى الرايت، والداتا متجمعة بالليفت سايد. هذا يسمونه positively or right skewed data. right skewed لأن التيل رايح إلى اليمين. Example, a sample of 15 patients making initial visit to clinic traveling these distances. هذا البيشنت الأول مشى 5 كيلوات، بيشنت الثاني 9، ثالث 11، رابع 3، وهكذا كل واحد حد 15 واحد. المين اللي هو of the distance summation of x divided by n. 5 زائد 9 زائد 11 كذا كذا تقسيم 15 راح يطلع عندنا رقم اللي هو المين of kilometers. الميديان of the distances راح نجيب الأرقام ونصفطها بالسرة وناخذ الأوسط. الميديان يطلع 11 كيلومتر. هذا المود هو 12 لأن المود هو أكثر القيم تكرارا. The following are the weight of a sample of 10 experimental animals. الحيوان الأول وزنه 13.23 وهكذا ثبت لك الأوزان مال كل الحيوانات. راح يطلع المين، جمعها وقسمها على العدد، راح يطلع لك الميديان اللي هو يصفط لك الأرقام ويطلع لك لأنه even ياخذ أوسط رقمين يجمعهم ويقسمهم على 2 بحيث يطلع لك الميديان. ولأنه كل الأرقام ما بها رقم مكرر فهنا ما عندنا مود، ما عندنا مود. اكو فشي اسمه weighted mean. Sometimes one must find the mean of the data set in which not all values are equally represented. مثلا a student receive the following grade. بالبايوستاتستيك أخذ 90 بس البايوستاتستيك الوزن مالته 8. بالإبيديميولوجي أخذ 85 والإبيديميولوجي وزن مالته 12 وحدة. وبالبي اتش سي برايمري هيلث كير أخذ 95 والوزن مال البرايمري هيلث كير هو 8 وحدات. والإدارة الصحية أخذ 50 والوزن مال الإدارة الصحية هو 4 وحدات. الآن عندي 8 زائد 12 زائد 4 زائد 4 زائد 8 يساوي لنا 32. هذا عدد الكريدت أو عدد الوحدات. راح ناخذ كل مادة نضربها في عدد وحداتها. 8 في 90 زائد 12 في 85 زائد 8 في 95 زائد 4 في 50 تقسيم 32. تقسيم عدد الوحدات يطلع لي الويتد مين. بينما المين العادي هو 90 زائد 85 زائد 95 زائد 50 تقسيم 4. حطك القانون وقال لك طبقه طلع 84.375. هذا الويتد مين. بينما المين العادي اللي هو تقسيم 4 راح يطلع لك 80.
اكو شيء اسمه mid range. Though much less common than the other measures, the mid range can provide useful. This is calculated simply by adding the lowest value to the highest value divided by 2. الآن measures of central tendency هي المين، median، المود، والميد رينج، والويتد مين، وكل واحد وتعريفه. المحاضرة خلصت. يمكن السؤال من قبل أي واحد بيكم على الكلاس روم. شكرا جزيلا، والتقيكم بالمحاضرة القادمة.